lying on the ground. You discover that the strange mystical sound Це надзвичайний період в історії України, надзвичайний період також для українців Австралії, оскільки Австралія була головно через особу голови СУА Стефана Романіва сильно заангажована в подіях на Майдані, в подіях в Україні. Ми не менше також і розглядали питання, як допомагати Україні в цей критичний час щодо війни на Сході, щодо анексії Криму, щодо російської агресії в Україні. І взагалі то вражаюче, як так зібрати за тих 3 роки, скільки відбулося, скільки було зроблено. It's great to be with you and to recognise the bilateral relationship between Australia and Ukraine. I personally was able to greet President Poroshenko when he came to Australia and on behalf of our Prime Minister and the Australian Government discuss our shared points of interest, the great cultural connections and how so many Ukrainian Australians are doing great things in our community and in our economy. It's that relationship that presents some real economic opportunities. Good links now, people-to-people links, but lots of opportunity to build from that to strengthen commercial links. Ukrainian Australians are excelling in so many fields of endeavour in Australia. That's a great platform from which Australian business can be more involved with Ukraine, and Ukrainian businesses can build connections and networks into our economy here. Приходить пацієнт, скаже, яке вікно вийти і щось там напишуть. Італіано, турці. Western Australia covers some 2 million square kilometres and we have a population of around 2.4 million. So we almost have 1 square kilometre for every person in this state. I'm really looking forward to having a forum here in Western Australia. I'm really looking forward to where we can have people from Ukraine visiting us and having a look at the things that we have on offer here, whether it's hospitals, whether it's supermarkets, whether it's manufacturing facilities, whether it's universities, the things that we have that we can offer Ukraine. And I know that Ukraine has so much that it can offer Western Australia.
що не здали його. Але члени курення її поки ще не затвердили. З різних причин, та ще 4. Добрий день. Я, бувший отаман, передаю новому отаману, бажаю йому кріпкого козацького здоров'я. Дякую. Побажаю всім здоров'я. Дуже просив, щоб добре. Greetings from Glenelg, metropolitan Adelaide in South Australia. My name is Peter Okota, or Ukrainske Petro Ohota, and I've been just talking to Ignati and Valentine about opportunities that might present for Australians and Ukrainians to do things together. With these trays we can have 20 plants, and on a tray here we can have 10, so that's 200 plants, and then we can have 600 here. So in this room we can have 2,400 different varieties. Alright, when you put them through a mass spectrometer, you can identify. Пам'ятаю, зовсім малою, мені чомусь в дитинстві мій дідусь завжди розповідав про кінгуру. Я не знаю, чому про кінгуру, було дуже цікаво, але я навіть не уявляла, як вона виглядає, та кінгуру, але потім він мені змалював, як. І мені завжди хотілося поїхати і побачити ту кінгуру. Частину свого життя дав мені Господь прожити в Україні до 42-го року. В 42-му році я одружилась і разом з чоловіком пішла в Українську повстанську армію ОУН-УПА. Бажаю для українського народу витривалості, мужності, поборювати всі ці праці, труднощі, які їх зустрічає сьогоднішня ситуація в Україні. Кажи. До Кейп-Шенк зараз під'їжджаємо. Тут люди мають свої хати і на відпочинок, і на постійність. Діти почуваються свобідно, і коли вони почуваються свобідні, вони хочуть вчитися. У мене кімната в школі, класа, це є друга класа. І тут є, це останній день школи, то все вже ніби поскладене, але тут філософія в школі є, що діти можуть вчитися з вільною думкою і свою уяву сформувати, то вони вчаться, тут столи стояли, і вони, якщо було треба формально вчитися, вони би там сиділи. Вчителька тут вчить, і вони мали такі мішки, і вони на підлозі вчилися дуже часто. Все є включено, кожна дитина має свій iPad, і кожна дитина знає, де ставити. I said she left me this morning, man, and the midnight was turning day. I didn't have the blues, and my good girl went away. I got the blues like midnight. I got the moon shining bright as day. I got the blues like midnight.
I got the moon this day. I wish an old tornado come and blow my blues away. My name is Taras Akota. I run a small winery here in the Adelaide Hills on my property with my wife Amber. We've been operating now for 7 years. I have a history of making wine for the last 19 years, and I've worked for some of the high-end, most premium wineries in Australia and around the world. And from that experience, I have then, I suppose, honed my skills and found very high-end vineyards to make very boutique high-end wine. Я дуже запросив би, щоб тут бізнесмени прийшли з України. Я знаю, яка ситуація на Україні, і я хотів би тут допомогти, як я міг би. Сказати, я міг би запросити вас всіх, що інтересуються при м'ясі, при переробку бас. Я міг би дати інтродукцію для багато м'ясокомбінаторів, я всіх знаю тут по цілій Австралії. Quite excited by the opportunity that's been presented to our forum to have relations with agricultural businesses in the Ukraine and the opportunities that may come from certain leakages. Отже, ця худоба дає менше молока, але воно зате багатше жиром і краще на масло. I'm a retired whole farm planner, and I suppose you would liken a farm planner to an architect that designs houses. I redesign farms. Landcare started in Australia in about 1985, and it's grown to about 4,000 groups across Australia in 2015. In 1997 we saw an opportunity because South Africa were particularly interested in land care, and we bought a group of people made up of a real mixture of groupings. So we had people from the media, bureaucracy, community workers, farmers, and the media, who are extremely important in the whole land care movement. Land care is about looking after the land, it's about looking after rivers, it's looking after the soil and the air. So it's not peculiar to farmers, but farmers have been the lead agency really in getting land care going. So it's neighbouring groups using their skills coming together. We are growing these for timber production, for specialty timbers. It might be for flooring in a house, it might be for making furniture, but it'll be for high value-added timbers at the end of the day.
specialty timbers for a special market, and you have architects looking for different sorts of timbers as features in houses, and so it's the value adding which is important to these trees. Опа! Маю. Опа! Маю. We've been talking to Gennady about his new markets project in the Ukraine, and we are very interested in becoming involved and finding out some more information about the Ukraine, and hopefully welcoming a delegation from the Ukraine to come and visit our G21 region. Come blow my blues away. Good morning, Ukraine. Welcome to Western Australia. I'm your team with the Western Australian Ukrainian Chamber of Commerce here in Perth. We opened our doors earlier this year, and we invite you to do business with Western Australia. We're very interested in any interest this project may have from the Ukraine. There's certainly aircraft that are manufactured in the Ukraine which would be ideal for our system to be applied to, and we would very much like to have discussions with anyone with a view to being involved in the technology. The technology is being developed as an R&D program, an academic program. It is a drag reduction program. It is to reduce the drag of fixed floats applied to an aircraft to create a seaplane. That's why I'll always stay around. You are the apple of my eyes. Welcome to Australia, Sydney. Приємно з вами бачитися. І ви так само звідси рибу можете ловити. Дуже гостинне місто Сідней і дуже класні тут океанські лайнери. Добрий вечір, Сідней! Thank you.